І сестри, сьогоднішній день трошки тепло в Чикаго, правда? В Палатині також горячо навіть, можна сказати. Але чи ми бачимо в тому Божу присутність? А може, знаєте, може хтось так думає, як то буде з другого боку, якщо хтось не буде в небі, не знаю, що хто думає. І я нині вийшов, щойно недавно тому поїхав до Джул, до склепу, до магазину, закупити кілька речей. Там я запізнав, були кілька людей, з якими я так сказав, hello, hi, як так далі, усміхнувся на них і відчув таку теплоту. Вони усміхнулися, то було таке радісне, знаєте, таке коротке усмішка від мене, від них, так далі, і таке мене піднесло на серці, я думаю, що їх піднесло, так далі. Люди прагнуть любові, люди прагнуть знаки, що вони важні, що хтось дбає про них, що хтось цікавиться ним, що хтось звертає увагу на них. То і дуже важне. Ми всі це потребуємо. Так що будьмо ті, що перші віддаємо від себе ту любов, ту доброту, ту усмішку, те привітальне слово. Будьмо ось тими. Хочу сьогодні поділитися із вами, із наукою Пресвятої Богородиці, Цариці Миру, із Меджугор'я, із 25 лютого 2002 року. Я й переконаний, з кожним роком більше і більше, які важливі ці науки. Ми дуже часто зосереджуємося на Бог знає чому. То в церкві, в парафії, в світі, в Римі, Господи Боже, різні програми і так далі. Найголовніша програма – бути святим, шукати святості, пізнавати краще і глибше Ісуса Христа. А все інше, на мою думку, другорядне. Пізнати, любити, віддатися. Для мене, якщо йдеться про евангелізацію, скажу про себе і так далі, мені важніше якось бути впливовим в тому, що одна людина пізнає Ісуса, ніж що вона приходила до моєї парафії, до нашої парафії тут в Палатині. То і добре, я і за тим, що люди приходили до церкви, я йду за тим. Але важніше для мене, щоб людина, чи вона католичка, чи невіруюча, чи хто б тут запізнав Ісуса Христа, бо їхнє життя зміниться. А Бог подбає про все інше, подбає про нашу правду і все інше. Шукайте першого Божого царства, все буде вам дане. Все Бог додасть. І парафії, і всім іншим. На першому місці пізнати Ісуса Христа. То є ціль. Це ціль нашої евангелізації, щоб люди пізнали Ісуса Христа. Це буде ціль перших апостолів, першої церкви. Щоб вони пізнавали Ісуса Христа. Anyway, то моя така думка. Прочитаю науку. Поділюся наукою. Дорогенькі діти, у цей благодатний час закликаю вас стати приятелями Ісуса. Закликаю вас стати приятелями Ісуса. Бути приятелем означає Його пізнати, знати Його, запізнатися з Ним, спілкуватися з Ним, говорити з Ним, слухати Його, вчитися від Нього і так далі. Бути приятелями Ісуса Христа. І це приятельство збагачується, особливо, коли ми почитаємо Евхаристійну Христа. Це завжди мої думки, мої переконання. Бо тоді він справді присутний. Він фізично і духовно присутній в Евхаристії, так що він спілкується зі мною. Може, я не бачу, я не чую, не відчуваю, а він є там присутній, ми спілкуємося. Тут моя приязнь, приятельство з ним зростає в особливий спосіб. Я це переконаний в цьому. Почитаємо Христину Христа. Станемо більш і більше приятелями Ісуса Христа. Матір Божа, благодатний час цей, закликаю вас стати приятелями Ісуса, щоб та приязнь, приятельство зростало. Моліться за мир у ваших серцях, бо без миру ми не можемо свідчити ні про Ісуса, ні про мир, ні про радість, ні про Бога. Ми не можемо свідчити з будь-яким авторитетом. Якщо ми не маємо миру, що говорити про Матір Божу, Царицю миру? Ми мусимо мати той мир. Починається в нас. Моліться за мир у ваших серцях. Працюємо над всім тим в наших серцях, що противиться миру. Немирність, як Матір Божа саме каже, немирність. Все, що бракує. Все, що не дозволяє нам бути мирними, спокійними. Моліться за мир у ваших серцях. Працюйте над особистим наверненням. Бо коли ми працюємо над особистим наверненням, ми стаємо ближчими приятелями Ісуса Христа. І тоді відкриваємося більше і більше для того Божого миру, що Бог бажає кожному із нас, Його дітей дати нам. Працюйте над своїм
наверненням. Постійно, постійно, постійно. Так що ми аналізуємо, але починаємо завжди від покаяння. Що не починаємо від покаяння? Починаємо від навернення. Щодня. Дякую Богові за все. Але також щодня, зрання і з вечора. Господи, я вчора таке і таке зробив. Або нині рано я вже встав і ще таке вже зробив щось. Подумав неправильно. Поможи мені сьогодні цього не робити. Поможи мені жалувати постійно за мої гріхи. За всі маленькі. Не лише, дай Боже, що ми не маємо великих гріхів, а над маленькими працювати, шукати досконалості. Моліться це мир у ваших серцях, працюйте над особистим, власним наверненням. Не наверненням інших людей, наверненням чоловіка, жінки, дітей, над власним наверненням. Дітоньки, тільки так ви зможете стати свідками миру та Ісусової любові у світі. Якщо ми не маємо того навернення, якщо ми не зближуємося до Бога, якщо наша приязнь, приятельство з Богом не зростає, не скріпляється, то ми не можемо бути свідками, автентичними свідками, принаймні. Тільки так ви зможете стати свідками миру та Ісусової любові у світі. Мир і любов. Ми мусимо бути наповнені тим миром і любов'ю, тоді ми можемо свідчити про це. Навіть не треба свідчити, бо я кажу, то, що я нині бачив в склепі, як був в магазині, сміхнувся. Одна, друга, третя людина усміхнулися. Я думаю, вони відчули, що я таке, навіть, можна сказати, трошки дбаю про них. Дбаю, бажаю їм добра. Щоб їм був добрий день. Свідками миру та Ісусової любові у світі. Саме навіть не треба говорити про Божу любов і мир, щоб люди це відчували в нас. Відкрийтеся молитві. Відкриємося молитві, щоб вона стала для нас, щоб вона стала для вас потребою. Щоб молитва стала потребою не лише, що ми молимося, не лише тому, що є обов'язок, не лише тому, що нам належиться молитися, не лише тому, що ми потребуємо Бога, але щоб це стало потребою для нас, що ми справді потребуємо молитви. Не хочемо жити, не можемо жити без молитви. Бо не можемо і не хочемо жити без Ісуса. А через молитву ми стаємо більші і ближчі приятелі Його. Навертайтеся, дітоньки, постійно навертаємося, постійно працюємо над собою, над своїми хибами, гріхами. Навертайтеся, дітоньки, працюйте над тим, щоб якомога більше душ пізнали Ісуса та Його любов. Ось. Щоб якнайбільше людей пізнали Ісуса і Його любов. То є евангелізація. Дай Боже, молімося, працюємо, робимо все можливе, щоб люди пізнали Ісуса Христа. Не лише ті, що ходять до церкви, ті, що не ходять до церкви, ті, що пізнаємо по вулиці, по дорозі, по магазинах, по склепах, в нашому сусідстві, де б вони не були, на дорозі. Знаєте, ті всі люди, які ми зустрічаємо, Бог якось дозволив їм якраз бути в нашій дорозі, щоб ми їх пізнали сьогодні, щоб вони були по нашій дорозі, в тому місці, де ми є. І ми можемо вплинути на них, або позитивно, або негативно, або нічого не сказати, нічого не зробити. Ось, не зважати увагу один на одного, як часто буває. Звертаємо увагу один на одного. Навертайтеся, дітоньки, та працюйте над тим, щоб якомога більше душ пізнали Ісуса та Його любов. І цього місця, якраз наука, що щойно тепер вийшла 25 липня, знову напросить, моліться. Вона часто каже, за мої інтенції часто каже, моліться за тих, що не знають Ісуса, всіх її дітей, що не знають Ісуса. Тобто, що вони пізнали Ісуса. Це почне навернення. Навернення починається, коли вона пізнає Ісуса і Його любов. Тоді вона покається своїх гріхів, пізнає свої гріхи і хоче навернутися і зближитися до Бога. Я близько вас та всіх вас благословляю. Я близько вас. Які ми щасливі, вона завжди близько нас. І хочу, щоб ми це знали, щоб ми це відчували, що вона близько нас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дякую вам, що ви відповіли на мій заклик. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. My dear brothers and sisters in Christ, today, I'd just like to share with you the message from February 25th, 2002. But just a little while ago, I came back from Jewel. I went there for some need to buy some things for my wife, for the house, for the home, for us, for all of us.
And and also because my wife is making a beautiful meal because our grandchildren are over. They're not over that often, but they're over, and she made a big spread. And also my son, who lives in Colorado, just happens to be passing through Chicago right now, and he'll be with us tonight. And so we're having a beautiful meal. We're inviting the other kids over, so I had to go buy a few things. Anyway, including some good Corona beer. I don't know if you like Corona Extra. Oh, love that beer. My son loves that beer. Anyway, I'm just sharing that with you because it makes me excited. Not to get drunk, just to enjoy it because it's hot and with my family and whatnot. But anyway, what happened today that really excites me? I was in the store, as I say a little while ago, at Jewel. There were 3 or 4 people I met. And I smiled at them. It was just natural. I just wanted to. It just happened. And I smiled back. And I felt so uplifted. I felt so alive. So, wow, this is what life is all about. A smile on a person's face. They're so happy. Somebody paid attention. I felt that someone's paying attention. Everybody wants to know that maybe I'm important. Even people at the store that are working, someone smiled at them. Hey, you're doing a good job, or hey, keep up the good work, or hang in there, whatnot, or God loves you, without even saying those words. It felt right, it felt good. So let's be the ones who evangelize. Evangelize is to bring Jesus to them. Sometimes we don't even have to use words. Just bring the love of Jesus through your smile to your kind word. Hey, how are you doing? God bless you today. Thank you for this or that, whatever they do. Thank you for the person who's checking you out at the counter, you know. Thank you, the person who's bagging the items that you bought. Thank you to the person outside who's just walking by. Hey, they're coming into the store, pushing their basket back into the rack or whatnot, whatever. Just little things like that. Let's be the ones who do that. Let's be the ones to make the world a better place. Let's be the ones who work for Our Lady to bring Jesus to people. Okay. Dear children, in this time of grace, I call you to become friends of Jesus again and again, because it comes down to, it's not first. Going to church is important. Receiving the sacraments is important. But what I think some people who go to church and receive the sacraments are not very friendly or don't know Jesus too well to be close friends with him. And that bothers me. That is a concern of mine. God wants everyone to know him as their dear friend, as their dearest friend, as their closest friend. Our Lady wants everyone, because all of us are her children, the whole world is her children, to know Jesus. I want you to become friends of Jesus, because the more we become friends with Jesus, we can share that friendship with other people. And if you want to become a close friend of Jesus, besides prayer and the sacraments or whatnot, spend time in front of the Eucharistic Lord. Spend time in front of Jesus in the Eucharist. Whether you feel him or experience him or not is not important. He is there. He's shining upon you. Something's happening in your heart. Just believe me. Trust me in this. Something's happening. Your friendship with him is developing. Just like any friend, you have to spend time with someone to become closer to them, to become friends with them. And this is one of the most wonderful ways that we have to spend time with him, to just remain in his presence, because he's truly present physically and spiritually in every which way, body, blood, soul, and divinity. He's there in the Eucharist. He's there in our tabernacles. How blessed we are, how fortunate we are. It's a great blessing. So let's take time, spend time as often as possible, even every day. Just go into your local church for 5 minutes. Thank him for being there. Spend a few minutes with him. Just even listening or just sitting in his presence. I call you to become friends of Jesus. Pray for peace in your hearts and work for your personal conversion, these 2 things. We cannot be authentic witnesses of God's love and peace and mercy and goodness if we don't have peace within ourselves. And so to work for peace is, besides praying for the gift of peace, also working on our hearts, removing everything in us, in our souls, in our hearts, in our spirits, contrary to peace. So jealousy, envy, anger, getting caught up with all kinds of things, being just so busy. There's no time even to be in the presence of God, to think about God, because I'm always thinking of what I need to do. This busyness is not healthy. Being busy all the time is not a good thing. No worries. I don't care what people say. Business, being busy all the time. If you don't have time to pray, all the great saints will tell you, Mother Teresa, they began their day, they finished their day, and in the midst of the day, they pray. That's where the energy comes from. That's where the peace comes from. That's where the love comes from. That's what gives them the energy and the strength and the desire to serve the Lord and serve his people.
Pray for peace in your hearts and work for your personal conversion. So constantly work, day in, day out, every day. Examine your conscience every day, maybe even in the morning and the evening. In the morning, for example, I have a problem, let's say, with anger. Lord, help me today. I get angry often. Help me to confine it so I don't say or do anything when I'm angry. Help me to catch myself so I just don't do it. And then slowly heal me day in, day out as I learn to control that anger, for it not to control me. Slowly God will heal and I'll get angry less and less. And the spirit of anger will have less and less authority and power over me. Pray for peace in your hearts and work for your personal conversion. Work. It takes work. You can't overcome any sin or fault that you have without being conscientious of it and working and having a plan. How do I want to overcome it? How do I want to take charge of it? How do I want to make sure I'm in charge of my emotions? They don't run my life. Little children, only in this way will you be able to become witnesses of peace and of the love of Jesus in the world. Only if you convert, only if you pray, only if you become friends with Jesus will you be able to become witnesses of peace, true witnesses that He shows in you, that you witness with some kind of authority. And of the love of Jesus in this world. People need to experience the love of Jesus. Let us be those ones, those witnesses, those disciples of Christ, those apostles of Christ, those friends of Christ who witness His love, to receive that love and to witness that love, to share that love. Just by smiling. Smile at every person you meet today and tomorrow and the day after. Smile at every person as best as you can. Say, hi, how are you doing? But say it as much as you can from the heart. How are you doing? Of course, many people say, yeah, hi, thank you, or God bless you. How are you doing? How are you doing? And whatnot. Say meaningful. Look at the person as best as you can, as meaningful as you can, so that that person gets it and understands you're saying it with love and desire to bring Jesus' love to them. Even if they don't know Jesus. Everybody knows love, experiences love. Love is Jesus. Jesus is love. Open yourselves to prayer, that prayer becomes a need for you. So open yourselves. Pray not only because it's an obligation, it's something that we need, that we do, it's something that we're called to do, but it's something we need to do, becomes a need for you. I pray for you and for me that becomes a need, greater and greater need. I can tell you those days that I pray, those days that I pray more, I have more peace and love and patience and kindness and all the virtues. I do. I know that. That begs the question, why don't you pray more every day? I mean, that's a good question. I'm weak like you. I work on myself. I work on myself. And we help one another to work on ourselves. Open yourselves to prayer so that prayer becomes a need for you, a need. So, be converted. Work on yourself, be converted. Means always, day in, day out, overcoming more and more of our faults and sins, imperfections, learning more and more and more to be in control of our emotions and not letting them control us. Growing and growing and growing more and more in the virtues, kindness, patience, love, forgiveness, mercy, and so forth, and all the virtues. That's conversion. Be converted, little children, and work so that as many souls as possible may come to know Jesus. Work so that as many souls as possible may come to know Jesus and His love. For me, that's what evangelization is about. Evangelization is not first and foremost get these people to come to church. I know that's important. I want people to know Jesus. I want people to experience His love, to know Him, to become friends with Him. That in itself will help them to want to convert, to come to know Jesus, to find a church, to belong to a church or whatnot. It's about knowing Jesus. That's when Christianity begins, when I have an experience of Jesus' love in my heart. It becomes more and more important. He becomes the central person in my life, the central focus of my life. So as many souls, okay. Be converted, little children, and work so that as many souls as possible may come to know Jesus and His love. If they come to know Jesus, they'll come to know His love. And if they come to know love, they'll eventually come to know Jesus if they get a chance. I am close to you and I bless you. And how grateful we are and how blessed we are that she is with us. I bless you. I'm close to you. I bless you. What can we ask for? Our mother's with us and blesses us and prays for us constantly. Thank you for having me respond to my call. God's blessing.